Yeah, I think this connects to the young people because young people are very good in communicating to public and having having a creativity to address this system. That's why it happened a lot with the young people's energy. So common ownership. This is also the thing that how we can create among the community members, which take some time. But without the teenagers or young people, that could be quite difficult also. Jen sagt, dass es hauptsächlich junge Leute sind, die sich dafür interessieren, und ich beobachte das aber nicht nur so. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. I think there are quite a lot of older people as well interested in this system because many of them used to grow their vegetables in their garden. Many farms closed down. I don't know how many farmers were there in your villages before and are now? Also bei uns im Ort sind 5 oder 6 Betriebe, die noch Landwirtschaft machen. Die Zahl ist auch einigermaßen konstant, also zumindest solange ich das mache. Allerdings sind die Anzahl der Betriebe, die noch Tiere oder Kühe haben, die ist stark rückläufig. Da sind wir einer der wenigen im Ort noch, die Kühe haben. So after he says that there are 4 to 5 farms in the village, but there are less and less farmers who have the cows and animals like pigs. So, but if you go to the very small villages in Germany after World War II, every family had their own pig and their own garden, and this changed completely. So I went to one village for my project, and I met one only man who had his pigs and 2 cows, and he was the only one. He said, "I'm the only one left here." So I think coming back to the shared farming, many older people remember where their food came from, and they stop to buy food in the grocery stores. They go back to the markets, to direct farmers. So I think it's not only young people who are interested in the sharing, but also older people, and of course young families in the middle ages. So I think it's like more diverse, not only young people. Yeah. Come back to the hydroelectrical power plant. That sounds very big, but how does that happen? We're quite curious. Das war früher eine Mühle, die aus Getreidemehl gemacht hat. Und das war irgendwann unwirtschaftlich. Und mein Urgroßvater hat dann dieses Wasserkraftwerk dort gebaut, um die Kraft des Wassers weiter nutzen zu können. So Carsten Steinhagen's farm is very huge, and the background is that his grandfather bought it many years ago, and it used to be a mill where the grain was made to meal, yes. And so this is why the farm is still looking like this place. Ja, heute nutzen wir halt tatsächlich das Wasser, um Strom zu produzieren, und können mit dem Strom nicht nur unseren Betrieb versorgen, also die Milch mit erneuerbarer Energie herstellen,
sondern speisen auch noch relativ viel Strom ins Netz ein für andere. Also verkaufen das letztendlich. So there's another very interesting part about Carsten's farm. They have water, and they use this water to produce power, which they need to have for their milking machines. And additional to that, they bring the power to the publicity. So there's a historical background and also its own infrastructure, and then you carry on building up this. That means you need to adding the technological knowledge into this plant. Naja, das ist kontinuierlich zu investieren und das am Laufen zu halten. Ja, es ist eine historische Entwicklung, wo das herkommt, und wir haben halt die Chance, das weiter zu nutzen. So they have very historic buildings, and they have to keep on investing to keep it running. Ja, wir haben gesehen, ich finde es ganz interessant, dass die Landwirtschaft heute sehr diversifiziert ist, dass kaum noch ein Betrieb von der reinen Produktion der Milch im Grunde genommen lebt. I think it's quite interesting in Germany that most to a wholesaler, but nearly all farms I have been visiting have different ways of earning money. In Thailand, the farmers, they only have the milk product. Yeah, unfortunately, there are just a few independent family who are running this distributing milk into milk-based drinks. Yeah, just a few of that. So that's why we initiate this social enterprise to encourage people the idea of adding value to the resource. So basically, we start with the built soap product that actually happened under the one of the art project that we did in 2015. And then after that, we developed the milk soap into an official product for the social enterprise. But in fact, we under this product that we have been developing, we want to encourage people what are the other possibility that they can add value to their resource, and what are the other ways to work under the resource that they have. So the resource is not just about the milk. It's about the land and the labors that they have among the family. Yeah, that's why it's very interesting to see the model that Dr. Carsten also built up, and also the alternative product of the dairy-based dairy milk products, yeah, from Biolandhof and many other bio farms here. Yeah. Also dank Baan Noorg hat man in Thailand angefangen, Seife zu produzieren von der Milch, die auch hier zu kaufen ist. Und ihr habt ja von eurer Milch auch schon Seife gemacht, hier am Standort in Kassel. Ich freue mich, die mal zu probieren. Ja, so I guess the Thai farmers are also very dependent on the price that is paid on the market. Yeah, we were very surprised when we came to Kassel last year and got to know that
dairy farmers here also face the same problem as Thai farmers, that the raw milk price is so low, and that we see the model of the farmers here, that they kind of combining families, and then they create a union, farmers union, to try to kind of address the issue to the government. And I think this is also one of the ways that we also want to learn from here. But then also we realize that this is such a global economic impact to everyone now. Yeah, so that's why this is a global issue of the dietary in the world. Yeah. Also Jen sagt, dass sie hier gesehen hat, dass es ja Möglichkeiten der politischen Vertretung gibt für Landwirtschaft. Und das ist in Thailand anscheinend nicht so. So in Thailand there is no, wie heißt das, der Bauernverband, like a union of farmers, is not existent. We are learning to see what do they create here among the farmers. Yeah. Also ich glaube, hier in Deutschland ist ja eher die Abhängigkeit auch von den Molkereien ein Problem, oder? Soweit ich weiß, du hast vorhin erwähnt, es gibt nur noch eine Molkerei überhaupt hier in der Gegend, die regionale Produkte verkauft. Biomolkereien haben auch das Problem, dass sie wahrscheinlich mehr Kunden bekommen könnten, in Zeiten, in denen der Biomilchpreis zumindest höher ist als der konventionelle, aber gar nicht genug Kunden Biomilch im Supermarkt dann kaufen. Und es gibt eine lange Vorlauffrist, glaube ich, wenn man vorhat, die Molkerei zu wechseln. Vielleicht könnt ihr dazu noch kurz was sagen. The dependence of the dairies is very high here in Germany, so it will take a long time to find someone who buys the milk, and the farmers themselves have no chance to discuss prices. I asked them about this now. Ja, es ist tatsächlich so, dass es normal ist, an eine Molkerei zu liefern und die dann aber auch die Verpflichtung hat, die gesamte Milch zu kaufen. Das impliziert aber auch, dass der Wechsel zwischen den Molkereien relativ zäh ist. Also das ist kein Vertrag, den man jetzt mit 2 Monaten Kündigungsfrist kündigen kann, sondern meistens hat das einen Vorlauf von mindestens einem Jahr, den Verarbeiter zu wechseln. In der letzten Konsequenz sind die Unterschiede zwischen den Verarbeitern in der Art der Vermarktung und welche Wertschöpfung sie dann generieren können. Das hängt aber wieder stark von den nationalen und internationalen Märkten ab, welche Produkte gerade gefragt sind. Also das ist kein starres Konzept, dass der eine immer besser ist als der andere. So the farmers in Germany are very addicted to their dairy, and they cannot switch it. So it takes about 1 or 2 years to switch the dairy, and the kind of how the dairy works depends on where they sell their products. So you have no control about the prices, and you are very addicted to them. Yes, okay. So we work in parallel of this for the situation. That's why we are using the artistic way to address the problem so that people can aware of. There used to be a program that we did in the past, the Short Film Festival, that we work with children, and sometimes they just came up indirectly to tell about the story behind and the problems behind. So this is one of the ways that we want to deliver the problem to public. But at the same time, that's why we come back to the issue that what can we do in parallel
with the situation. We cannot really fix everything, but we can start to do what we can do among the families and the villages, and use the knowledge. So that's why we create this knowledge platform that everyone can share the problems and how we can create an alternative way to add the value to the resource. Also in Thailand ist anscheinend unter den Molkereien selber werden die Probleme gar nicht so adressiert. Und das Projekt von Baan Noorg versucht, eine Plattform zu schaffen, wo überhaupt die Probleme erstmal geäußert werden können. I think that's quite different in Germany. So from my point of view, my project about the farmers is to inform people from outside of farming, because I think there's kind of an alienation between producers and consumers. Also ich empfinde es, dass es wichtig ist, nicht unbedingt die Erzeuger zu informieren, sondern eher die Konsumenten, dass die bereit sind, einen höheren Produkt zu zahlen, dass die bereit sind, den Weg in den Laden auf sich zu nehmen. So for us in Germany, I think it's more important to inform consumers, not the production side, because they know their problems and they even state their problems officially in the public. Maybe we have a problem with media because it hardly covers farmers' issues. Seht ihr das auch so, dass in den Medien häufig Berichte jetzt über Proteste oder auch Bedürfnisse von Landwirten nicht so im Vordergrund stehen, wie ihr euch das wünschen würdet? Naja, das Problem ist, glaube ich, gar nicht unbedingt, dass man im Vordergrund steht, sondern ich finde einfach, die Diskussionen, die da geführt werden, sind einfach wahnsinnig eindimensional. Die erfassen eigentlich in der Regel überhaupt nicht das Problem. Also auch die viele politische Diskussionen, die geführt werden, erkennen zwar ein Thema als Problem, ignorieren aber alle Folgen einer politischen Entscheidung auf andere Bereiche, die damit zusammenhängen. So there's a huge discussion about farming in the publicity, but it's like a one-way street. So the farmers have no chance to tell their own opinion. And there's a lot about talking about them, bad talking, and that's not a good thing. So farmers get a lot of hate actually, and they cannot, they have no chance to argue their own point of view. Ja, wo ich auch das Problem sehe, ist, dass häufig, wenn man jetzt zum Beispiel ein Interview macht mit Journalisten, das ist wie stille Post. Dann erzählt man denen was, die nehmen das eventuell falsch auf und schreiben es dann nochmal etwas anders nieder und dadurch entstehen dann halt diese Falschinformationen. Deswegen bin ich halt ein Freund davon, meine Sichtweise oder auch die allgemeine Sichtweise der Landwirte auf Social Media oder wo man halt eine Plattform hat, zu teilen. Also direkt zu teilen, dass keine Falschinformationen irgendwie weitergegeben werden. Weil das kann man halt einfach nicht verhindern. Wenn man jemandem was erzählt, der genauso viel Ahnung hat von Landwirtschaft wie diejenigen, an die die Information getragen werden soll. So Johanna says it's difficult to give interviews because very often the information is not transported in the way she was supposed to be. And something maybe that's interesting for you as well is that the young farmers used to use social media for telling their own views of the stories. And I can tell you that when I started to research on farming, I was overwhelmed of how many young farmers, especially young women,
are writing about their work on social media platforms, and they have thousands of followers sometimes. You still work on them, but maybe you get more followers today. Biolandhof Krug at Instagram. And I think that's very important to inform consumers about how the farms are led, how the cows are treated, why are the cows inside or outside of. So all the questions that people have can be answered in the social media platforms. So the farmers can show their own work and promote their work. Yeah. Yeah, and I think it's very important to have a direct contact to the farmers. So ask questions directly to the farmers, which have the most information about what he actually does or she actually does. So yeah, that's why we consider it so important, the power of young people. Yeah, I think how do young generation can work in parallel with the parents and the grandparents. How do this can combine together? And because the young people, they can really they have the practice to communicate to public and can use every different tools to communicate. So this is the thing that we would like to keep on encouraging. Yeah. Ich glaube, die Zeit ist aus. I think the time's running up. Am I correct? Just wonder if we have any local people who would like to question. Yeah. If there will be. Hat jemand eine Frage aus dem Publikum? Es ist die einmalige Chance heute. Nein. Yeah, I think this relates to the process behind of this Churning Milk project, that we built this platform so that it's a meeting point between different roles of people and different background, different area of any practice. For instance, the skateboarding activity. How does this connect to the farmers? In fact, if you have activity in the farm, you go back to your home and you can see your parents and you can spend some time to talk about things that happen. And also the cultural background. I believe that every location there lies a cultural heritage inside. So that's why we bring this shadow puppet, that we have this museum, the center in the province, to this platform, and then this is a knowledge platform that everyone come and share, and this knowledge will harvest and will share to the local farmers in our village and also in other provinces too. Yeah. Ja, Jin hat noch mal kurz erzählt, was es mit der Skateboard-Rampe auf sich hat. Die Idee ist, durch das Angebot von einer Skateboard-Rampe junge Leute wieder zurückzuholen in die Dörfer. Ich glaube, das war für uns schon so, also ich bin immer gefragt worden, was hat denn die Skateboard-Rampe mit der Milch zu tun? I've always been asked, what is about the skateboarding ramp and the milk? Because we don't see any connection. Yeah, the energy. We need energy, and we need everyone to help. You need to churn the liquid
especially the milk, into butter and then cheese. I saw many churning machine, churning equipment in the museum. One time I went outside Kassel, the Upplander Museum, Upplander, and I'm really impressed in the churning machine. And so also this is kind of a challenging gravity activity. So everyone has to challenge, and you need to challenge, and you bring the power together, and we don't stop churning so that things can keep continuing. Also jetzt weiß ich auch, wie es Churning heißt ja quirlig oder aufquirlend, und unser Talk heute war ja auch Churning Milk Talk. Das kommt daher, dass Jin im Uppländer Molkereimuseum diese vielen Maschinen gesehen hat und auch das Skateboarden ja so aufquirlend ist. Okay, thank you. So, is there any question on site? I speak English, so everybody can understand probably best. I'm wondering about the connection or the differences between the connections between the families in Germany concerning farming and other places in the world. Can somebody elaborate on that? Die Frage ist, Landwirtschaft ist ja in Deutschland hauptsächlich weiter vererbt sozusagen. Ihr seid beide Landwirtschaftskinder aus Familien, die schon lange Generationen Landwirtschaft betrieben haben. Und die Frage ist es in Thailand auch so? Ist es in Deutschland so? Also in Deutschland ist es ja tatsächlich so, dass gerade im Ökolandbau auch viele Leute von außerhalb in die Landwirtschaft, was heißt viele? Neuerdings mehr als jemals zuvor in die Landwirtschaft kommen, die keinen eigenen Betrieb haben, aber prinzipiell sind es ja meistens Leute wie ihr, die schon seit Generationen Landwirtschaft betreiben, und das wollten wir gerne wissen aus Thailand und von euch. Also ich sag jetzt mal, ich kann recht aktuell berichten. Ich habe ja jetzt vor 2 Jahren meine Schule abgeschlossen, meine landwirtschaftliche. Und da war ein Großteil von den Leuten, die mit mir in der Klasse waren, hatte keinen landwirtschaftlichen Hintergrund. Also ist nicht mit der Landwirtschaft aufgewachsen. Das heißt, es kommen halt auch viele machen die Höfe weiter. Ich würde mal sagen, fast genauso viele haben aber auch keine Lust, die Höfe weiterzumachen. Und dann, wenn sich jemand findet, macht dann wer anders weiter, vielleicht entfernte Verwandtschaft. Oder wenn sich niemand findet, der die gleichen Ansprüche hat oder die gleichen Ansichten hat wie der vorherige Betriebsinhaber, dann wird der Betrieb nicht weitergemacht. Ja, genau. Aber normalerweise kommt jeder, der in der Landwirtschaft eine Ausbildung macht, kommt auch in der Landwirtschaft unter. Ob jetzt im vor- oder nachgelagerten Bereich oder halt auch direkt in der Landwirtschaft. Ja, Johanna hat es im Prinzip gesagt. Also ich glaube, vielleicht sind die Betriebe auch einfach größer geworden, sodass es nicht mehr nur der klassische Familienbetrieb ist, sondern einfach auch die Betriebe viele Mitarbeiter beschäftigen mittlerweile und dadurch auch über den Weg viele Leute den Weg über die Landwirtschaft finden oder finden können, ohne direkt jetzt aus der Landwirtschaft zu kommen. Let me just summarize for you. In Germany, more and more people from outside of traditional farming families are coming into the job. Johanna just finished school 2 years ago, and there were 50% people from farming families and people coming in from outside. And nearly all of them got jobs on the farms. And Carsten added that since many farms are much bigger now than before, people work there as employees, and so it's kind of
optimistic point of view. I think that despite many families are quitting farming, there are also new people coming in. I think it's quite rare in our community that newcomers would initiate farm. Normally, it relates to the predecessors, yeah, mainly. So farming is such a lifetime commitment. That's why it's so much about families to families. Yeah, it's very important. Yeah. So yeah, we also have this new generation that always sent away to receive the central educations. So, but in our community, it's not so optimistic at the moment. We have less young people than old people. And so we keep on running this and want to address this issue and perhaps convince the young people to come back and use their practice in some way to do something there. It doesn't really have to kind of just really about milk, yeah. Something about land and something about the environment also that could be possible. So yeah, so this is very important. Thank you for the question. How we can fill up the gap. Yeah. Ist die Frage damit beantwortet? Ja? Danke. Noch jemand eine Frage? No. Yeah, I would like to take this opportunity to thank everyone, especially Miriam Leitner and Dr. Carsten Steinhagen, sorry, and Johanna Krug and Johannes Braudigan to join this event. It's going to be online, and after this, we also will bring this video to make the subtitle, and then we will share to the Thailand's farmers afterwards. Yeah, thank you so much. So let me thank you, Baan Noorg, and all of us wish you and the farmers in Thailand good luck, and we hope to learn from you as well. And thank you for the exchange. I really appreciate, we all appreciate it very much. Are we going to have a group photo together, please?